地气门色萨利摩萨地行无有菩萨地比观世摩萨地观表很久即将菩萨即是归有内用三难须所求是得心有所我为所有所所内起全力被知道然无恙朋友其实流泪受功德金戈巴黑当有地兄等知地说那穷萨有情迷心所知地萨即是不有内须般三世须满下黑桑树有切树扎愿母亲上母泪下地比苏哈兄弟명흥啊比万公不给其众生下大业去三不多瓦哈班呀瓦拉丢他寻呀阿曼加吉摩萨听心曼呀瓦拉丢他西就就那红地公那耶切那萨利加西布利刚刚布利西西去西刚刚去西西土萨因西有不有学法利加西地不共生不生不了不多不穷不穷不养西高刚穷不生不苏萨因西摩哈伊萨西内摩塞萨亚米舍婆内心无一息根，默默妙用，默默妙真，内心无漏萨用，无漏
心，거짓며 정보지 않거든 이모 소득도 고리사가 만야 바라며 다 조심을가 뭐가 이거 모여 공부 어리장도 몽상무교 묘반삼세지불리 반야 바라며 거두간 따라 삼야 삼벌리고 지반야 바라며 다시대 신주 시대 명주 시모상 시모동정주농제일체가 진주공을 고서반야 바라며 다주주서 주하라제하제 바라하지 바라숭하지 모지사바 아지아지 바라하지 바라숭하지 모지사바 아지아지 바라하지 바라숭하지 모지사바 마하반야 바라미다 심유 Namaha Rajna Paramita Hridaya Sutra When practicing deeply the prajna paramita, perceives that all five skandhas are empty and is freed from all suffering and distress. Shariputra, form does not differ from emptiness. Emptiness does not differ from form. That which is form is emptiness. That which is emptiness, form the same as joy, feelings, perceptions, impulses, consciousness. Shariputra, all dharmas are marked with emptiness. They do not appear nor disappear, are not tainted or pure, do not increase or decrease. Therefore in emptiness no form, no feelings, perceptions, impulses, consciousness, no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind, no color, no sound, no smell, no taste, no touch, no object, no mind, no realm of eyes, and so forth until no realm of mind consciousness, no ignorance, and also no extinction of it, and so forth until no old age and death, and also no extinction of them, no suffering, no origination, no stopping, no path, no cognition, also no attainment with nothing to attain. The bodhisattva depends on prajna paramita, and the mind is no hindrance without any hindrance.
Since no fears exist far apart from every positive one dwells in nirvana. In the three worlds, all Buddhas depend on Prajna Paramita and attain Anuttara Samya Sambodhi. Therefore know that Prajna Paramita is the great transcendent mantra, is the great bright mantra, is the utmost mantra, is the supreme mantra, which is able to relieve all suffering and destroy. So proclaim the Prajna Paramita mantra. Proclaim the mantra. It says Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha. Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha. Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha. Shimyo Changu Dedarai Namo Radhanadharaya Namo Kaya Bharugi Jesevaya Mochi Sadavaya Mahasadavaya Mahagarunigaya Om Sabhavaya Sudarana Garayada Samyo Namakaridam Imamaya Bharugija Sevaradavaya Radantana Makarinaya Mavada Isa Isa Bharta Sadam Subhanayam Sabhavodam Baba Maravi Sudagam Jayata Samara Samara Harinaya Guru Guru Dharma Sadaya Sadaya Duru Duru Miyanje Mahamiyanje Arada Dari Nari Sevara Dara Dara Maradi Mara Mochi Yogi Sevara Rahami Sami Nasaya Navi Sami Sami Nasaya Mahajarami Sami Nasaya Horo Horo Mara Hare Bana Bana Rasa Shiri Shiri Soro Soro Mocha Mocha Modaya Modaya Mera Hira Nira Ganta Kama Sana Sanam Parahanaya Nana Sabha Shitaya Sabha Shitaya Sabha Shitaya Sevaraya Sabha Nirakandaya Sabha Marahamokashiha Mokaya Sabha 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 Jagaraya
Bama Saganta Isra Chichela Dai Nai Naya Saba Nyogara Chamani Basanaya Saba Namora Nana Daya Namakara Bala Ije Sekaraya Swaha.
Hi everyone, thank you for your practice today. Привет всем, спасибо вам за сегодняшнюю практику. So now we're going to answer some of the questions that you sent to us online. Теперь мы ответим на некоторые вопросы, которые вы нам послали. So the first one is about a person who had some organizational change in his current company. So he's grateful that in the current situation, he still has a job. But his new role has much more work to be done, and that takes away from family time, and it's being very stressful, both physically and mentally. So how to strengthen the mind in this situation? В общем, человек получил новую позицию на работе, и, конечно, он понимает, что в нынешней, сегодняшней ситуации вообще иметь работу – это уже очень хорошо, но теперь ему приходится выполнять работу намного больше, чем раньше. И это очень тяжело и для его тела, и для его ума, и для его семьи также, потому что он намного меньше времени может проводить с семьей. Вопрос в том, как укрепить свой ум. So this coronavirus situation will throw up many challenges, some more difficult than others for all of us. Эта ситуация, сложившаяся из-за коронавируса, бросит нам в лицо очень много вызовов. So as you say, you're grateful that you still have a job. Вы говорите, что вы благодарны за то, что у вас все еще есть работа. So being aware of that is already something that is helpful, because you're aware that having a job enables you to feed your family and maintain the certain kind of lifestyle that you are able to maintain. Осознавать это уже хорошо, потому что, да, нужно понимать, что в наше время это позволяет, это огромное благо иметь работу, это позволяет вам зарабатывать деньги на жизнь, содержать свою семью и поддерживать тот образ жизни, который вы до сих пор вели. But it comes at the expense of having to spend more time and more energy for work than with family. Но цена этого такова, что вам нужно проводить больше времени и энергии, тратить на работу, чем на вашу семью. So this also gives us a very good insight into the fact that this world, the situation, our situation, external situation will always change.
Этот факт также позволяет нам взглянуть, понять тот факт, что в этой жизни, в нашей внешней ситуации, ситуация всегда меняется. So something changes at work, you have to spend more time there, and you have to take your time out of family time. Что-то изменилось у вас на работе, и вам приходится проводить там больше времени и отнимать это время от вашей семьи. Maybe some time in the future it will change again, and then you have more time for your family. Возможно, в будущем это снова изменится, и тогда у вас будет больше времени на семью. So the first thing that we can do is recognize that this external situation will always change. So we cannot control what is outside of us. Первое, что нам нужно сделать, это признать тот факт, что внешняя ситуация постоянно изменяется, и во многом мы не в состоянии контролировать то, что происходит вне нас. So what we can control is how we respond to these external situations. То, что мы можем контролировать, это нашу собственную реакцию на внешние ситуации. So if your mind is very strongly, you hold very strong ideas about how things should be and how things shouldn't be, then you're going to have a hard time. Если у вас в уме есть какие-то очень сильные идеи относительно того, как все должно быть и как не должно быть, тогда вам будет трудно. Perhaps you're always able to leave work on time at 5 o'clock or 5:30 and get home and have dinner with the whole family in the past, but now you can't do it. Возможно, в прошлом вам всегда удавалось уйти с работы ровно в 5 часов и поужинать вместе с семьей, но теперь вы не можете этого делать. And then that will cause you some suffering if you think that that's something that you should be able to do. Если вы думаете, что это что-то, что вы должны иметь возможность сделать, ужинать с семьей каждый день, то невозможность этого привлечет страдания. But if you can just face your outside situation and accept it for what it is, and then you can learn to kind of adjust your other outside situations so you can find it easier to cope with it. Но если вы просто посмотрите в лицо этой сложившейся внешней ситуации и просто примете ее такой, как есть, тогда, возможно, вы сможете также и приспособить к ней другие свои внешние обстоятельства и как-то справиться с этим. Perhaps you don't have so much time to spend with your family, so when you do have time to spend with them, make it for a quality time that you really do. You are really there with them, you're present for them, and you are actually engaged with them. Возможно, если у вас теперь меньше времени вы можете уделить на семью, то сделайте то время, которое вы можете ей уделить, более качественным. Ведите себя так, чтобы это время действительно было посвящено ей, чтобы вы присутствовали с семьей в это время полностью. The other name for that is living in the moment, being present. Другое имя для этого – это жить в моменте, присутствовать. If you're able to practice being present, you can do a lot more than if you're not. Если вы умеете практиковать присутствие, то вы можете сделать намного больше, чем когда вы не умеете присутствовать. So how do you strengthen your mind? Так как же укрепить свой ум? That comes from practice. Это идет из практики. So if you have a regular practice that you do, and you consistently do it, then your mind becomes more calm. Если вы регулярно выполняете какую-то практику, делаете это постоянно, то ваш ум будет становиться более спокойным. And it doesn't move around so much by situations caused by other people or by external things that you cannot control. И ситуации, создаваемые другими людьми или какими-то внешними обстоятельствами, которые вы не можете контролировать, не будут так сильно воздействовать на ваш ум. If your mind is not so still and calm, you're always running around, you're going to be
a lot of the time running around trying to fix outside things so that it's more comfortable for you. Если ваш ум не столь спокоен и неподвижен, то тогда вы потратите очень много времени в попытках как-то починить ситуации, которые на самом деле вы не в состоянии контролировать, которые внешние. And I think if you've lived long enough, you realize you can't fix everything. И я думаю, что если вы проживете достаточно долго, вы однажды поймете, что вы не можете все поправить. In fact, you can't fix most things. На самом деле, большинство вещей вы не можете исправить. Regardless of how hard you try. Независимо от того, как сильно вы будете стараться. So the important thing is to practice being comfortable with the discomfort. Важно учиться практиковать, чувствовать себя комфортно в некомфортной ситуации. And within that, find what it is within yourself that you can actually do. И внутри этого найти, что вы на самом деле можете сделать. So that will be strengthened by practicing regularly and consistently. Not only when you feel like it, but actually when you don't really feel that you need to. И это можно укрепить с помощью практики, выполняемой регулярно и постоянно. Не только когда вам хочется, но в первую очередь тогда, когда вы не чувствуете, что вам это нужно. So these deep breathing exercises that we do regularly, they're very good for helping your mind become more centered and more stable. Например, эти дыхательные упражнения, которые мы время от времени вам показываем, они очень хорошо могут помочь вашему уму стать более стабильным. And if you have more energy and your knees and your back are in pretty good shape, you can do prostrations. Если у вас есть еще больше энергии, и ваши колени, и ваша спина в хорошем состоянии, вы можете делать поклоны. Maybe 300 or 500 prostrations every day. Может быть, 300 или 500 поклонов каждый день. So practice helps your mind become stronger. Таким образом, практика помогает укрепить ваш ум. Okay, so hope that answers your question there. Я надеюсь, что это ответило на ваш вопрос. The next question is, what is the relationship between conditioning and freedom? Следующий вопрос. Каково отношение между обусловленностью и свободой? Actually, I'm not quite sure I understand the question. На самом деле, я не вполне уверен, что я понимаю вопрос. Do you understand? Was it in Russian? Yeah, well, basically, it's like обусловленность is when you're conditioned by certain situations, and freedom is supposedly when you're free. I see. Okay. Okay. So I had a very interesting experience many years ago when I went for a 3-month retreat in Shinwonsa. Много лет назад у меня был очень интересный опыт, когда я участвовал в 3-месячном ретрите в храме Шинвонса в Южной Корее. That was my, I think, second retreat as a layperson. Second 3-month retreat in Shinwonsa as a layperson. Мне кажется, это был мой второй 3-месячный ретрит в Шинвонса, когда я еще был мирянином. The first retreat that I ever done went very well. I mean, even though it was very tough physically, but I felt, that I benefited a lot from the first retreat. Мой первый ретрит прошел очень-очень хорошо. Даже несмотря на то, что физически он был очень труден для меня, но я чувствовал, что я получил от него очень много пользы. The second retreat, I thought, well, things will only get better because I already have more practicing experience under my belt. Когда я шел на второй ретрит, я думал, что все может быть только еще лучше, потому что у меня уже есть некоторый опыт практики. But this second retreat was much harder. Но второй ретрит был намного труднее. Physically it wasn't so bad. Физически это было не так плохо. But mentally I was like, I want to get out of here. Но ментально я постоянно думал, я хочу отсюда уйти. And I thought about leaving at least a few times every week.
И почти что, по крайней мере, несколько раз в каждую неделю я думал о том, чтобы уехать. But I remember Дзен-мастером Mьонг Ан, he said this quite a few times. You decide something, you start, you must finish. Но я вспоминала о том, как Дзен-мастер Сун часто нам говорил, что если вы что-то решили, начали что-то, нужно это закончить. So I thought, I decided this and I quit my job for this. So, I better finish, otherwise it's, a waste of my quitting my job and all these things I decided to sacrifice to come for retreat. И я говорил себе, что я принял это решение сюда поехать, я бросил из-за этого работу, поэтому я должен закончить этот ретрит, иначе это будет просто попусту потраченное все то, чем я пожертвовал ради того, чтобы сюда приехать. So I really had to push myself to finish. Я действительно заставлял себя закончить, досидеть до конца. So at the end, I managed to finish, and then Zen-master Mьонг Ан came for the last day of the retreat, and then we had a circle talk where everybody had a chance to say something. Then he would give a talk at the end of, be the last person to speak and give a talk. И все-таки я продержался до конца ретрита, и в конце ретрита приехал Дзен-мастер Мьонг Ан, и у нас был этот круг дзен, когда каждый имеет возможность что-то сказать о своем опыте этого ретрита, и потом Дзен-мастер Мьонг Ан дает речь дхармы. So when it came to my turn to speak, my only words were that, finally, I'm free. Когда подошла моя очередь что-то сказать, единственное, что я мог подумать, это наконец-то я свободен. So because I felt, finally I can get out of this retreat and do the stuff I want to do. Я чувствовал, что наконец-то я могу отсюда уехать и заняться тем, чем я хочу. Then came to his turn. Everybody spoke, then he started his talk. Потом, когда все сказали все, Сунг Сан Суним начал свою речь. Then he said, want to be free is not true freedom. Желание быть свободным – это не истинная свобода. I thought, oh, he's talking to me. Я подумал, он говорит, обращается ко мне. So he said, I want to be free is my idea. Он сказал, я хочу быть свободным – это моя идея. That's not true freedom. Это не истинная свобода. True freedom means let go of your I. Истинная свобода означает отпустить свое «я». Then only act according to the situation, follow situation. И тогда только действовать в соответствии с ситуацией, следовать за ситуацией. Yeah, so then retreat time, tight practice. Тогда во время ретрита жесткая практика. Not retreat time, then, practice in Zen center and also follow correct situation, function, relationship. Во внеретритное время нужно практиковать в дзен-центре и всегда следовать своей правильной ситуации, функции и отношения. So, practice means take away our ideas about conditioning or, freedom. Практика означает убрать все идеи относительно обусловленности и свободы. Really, what are you doing right now? На самом деле, что вы делаете прямо сейчас? Who are you? Кто вы? That is what we need to do in practice. What is conditioning, what is freedom, is just some idea. Это то, чем мы должны заниматься в практике. Вопросы подобного рода, что такое обусловленность, что такое свобода, это просто идеи. So if you really get some insight or experience into what you really are, если вы получаете какое-то прозрение в то, чем вы на самом деле являетесь, then it's possible to get true freedom. Тогда возможно обрести истинную свободу. True freedom means being able to be comfortable and act correctly in whatever situation that appears. Истинная свобода означает иметь способность чувствовать себя комфортно и действовать правильным образом в любой появляющейся ситуации. So this coronavirus situation has taken away a lot of our freedoms.
Эта ситуация с коронавирусом теперь забрала у нас много разных свобод. Most of us cannot go out to work, Большинство из нас не могут ходить на работу, cannot meet friends or family. не имеют возможности встречаться с друзьями или семьей. You can't go to play sports or go to games that you used to enjoy doing. Нет возможности заниматься спортом, ходить на игры, которые вы раньше делали. You can't go to pubs or restaurants. Нет возможности ходить в рестораны или пабы. So a lot of your freedoms, a lot of our freedoms are suddenly gone. Очень многие из наших свобод внезапно исчезли. And then there is also the fear, anxiety of somehow not knowingly catching this virus. И также есть очень много страха и тревоги по поводу того, что вы можете каким-то образом, сами того не зная, подхватить вирус. So what does your conditioning tell you? Так что говорит вам ваша обусловленность? So if you are able to just live in this moment and just respond clearly to whatever situation appears, without your own opinion coming into it. Если вы способны просто жить в этом моменте и просто реагировать на любую ситуацию, которая появляется перед вами, без того, чтобы навязывать ей какие-то свои мнения. So at the beginning too, when the government told us, oh, you can't go out, I felt like, oh, it's so, have to stay home. It can be kind of very, it can feel like you're stuck, very stuffy in one place. В первый момент я тоже, когда наше правительство сказало нам, что нам нельзя выходить из дома, я тоже подумал, что это может превратиться в очень такую душную ситуацию, когда вы заперты в одном месте. You're trapped in your house or your apartment. Да, вы заперты у себя дома или в квартире. But after a few days, wow, this is just like a mini retreat. Но спустя несколько дней я подумал, это просто мини-ретрит. Then that felt much better. И чувствовал себя намного лучше. I mean, Soyasanim, she was going to go back to Korea. Soyasanim должна была вернуться в Корею. Suddenly, everything cannot go anywhere. The airports are all shut down. Then she's stuck here. Но вдруг все как отрезало, никуда нельзя выходить, аэропорты закрыты, и пришлось остаться здесь. So now also like mini retreat, just practice every day. Тоже как мини-ретрит, практикуем каждый день. 3 times a day. 3 раза в день. So if we don't hold our opinion, then we can get true freedom and be free from whatever conditioning opinions we have in our head. Поэтому, если мы не цепляемся за собственное мнение, тогда мы можем обрести истинную свободу. Свободу также от всех обусловленностей и мнений, которые есть у нас в голове. So, the key to it is just, again, practice. И ключ к этому, опять же, практика. And don't be so hooked up by any thoughts that come in your head about what should be and what should not be. И просто не цепляйтесь так сильно за мысли, которые появляются в вашей голове относительно того, что и как должно быть или не должно быть. Okay, so last question. Последний вопрос. How do I find what's meaningful for my life? Как мне узнать, что имеет значение в моей жизни? So, what is meaningful? We all want to find something meaningful in our life. Что имеет смысл? Мы все хотим найти какой-то смысл в своей жизни. And that comes from having a sense of curiosity about what is going on. И это происходит из чувства любопытства относительно того, что происходит. And a willingness to try different things. И готовности пробовать разные вещи. So this Buddhist scholar Alan Watts, English Buddhist scholar who's already passed away, he used to suggest this. Английский буддолог, который уже умер, Алан Уотс, предлагал следующее. Imagine if you had no problems with money and you didn't have to work at all. You had
enough financial, enough whatever economic support that you needed, so that you didn't have to work, do a certain job. Представьте себе, что у вас нет никаких проблем с деньгами, что вам даже не нужно работать, но у вас всегда есть полная финансовая поддержка, и вы всегда можете делать то, что хотите, то, что вам нужно. And you could afford to do anything you wanted to. Вы можете позволить себе заняться чем угодно. Even for free. Даже бесплатно. Then what would you do? Тогда что бы вы делали? So if something comes up for you there, then try that. Если что-то появляется в вашем уме, то попробуйте это. You know, many people talk about, oh, you must find your passion. Многие люди говорят, что, тебе нужно найти свою страсть. But actually, finding your passion is one of the most difficult things, because we don't often know what we're passionate about until we actually try it and experience it. Но на самом деле найти свою страсть в жизни бывает самым сложным, потому что часто мы не знаем, что является нашей страстью до тех пор, пока мы этого не попробуем, не получим опыт этого. Because I never thought that meditation was that important to me until I started doing it. Я никогда не думал, что медитация для меня будет так важна до тех пор, пока я не начал ей заниматься. So rather than having this drive to find, oh, I must find something that I'm passionate about, just allow yourself to be curious about anything, and then be willing to just try it, even just for a short time, just to see how it works for you. Поэтому вместо того, чтобы иметь этот драйв такой, что мне нужно найти что-то, что является моей страстью, просто будьте любопытны и имейте готовность пробовать, испытывать, получать опыт разных вещей. At university, I was studying to be an engineer. В университете я учился на инженера. Then I was very lucky, because one summer I managed to get a summer job doing engineering work. И мне очень повезло, потому что одним летом я получил работу инженера. Then straight away I realized I'm not going to be an engineer for my life, for the rest of my life. Я сразу же понял, что я не буду инженером всю свою жизнь. So by doing and by experiencing, you can start to feel or figure out what is actually meaningful for you. Поэтому, делая что-то, получая опыт, вы можете начать понимать, что является для вас значимым. But having this willingness to be open, curious, and vulnerable is going to help a lot. Но что вам может помочь, это готовность быть открытым, любопытным и ранимым, чувствительным. Okay, so that's it for today. Это все на сегодня. Thank you very much for your wonderful questions. All very good. Спасибо вам за чудесные вопросы, они очень хорошие. And if you have any more questions, please do send them to us via Facebook or WhatsApp or whatever messaging platform that you're using. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, присылайте их нам любыми средствами связи, какие вам доступны. And we'll try our best to answer them and help you. И мы постараемся на них ответить и вам помочь. So now that in Malaysia we're starting to have a slightly more relaxed lockdown, we're also going to change our nights of practice. Теперь, поскольку в Малайзии наш карантин имеет послабление, то мы также хотим изменить время практики нашей. So we're going to have our evening practices on Tuesday, Thursdays and Saturdays. А теперь вечерняя практика будет по вторникам, четвергам и субботам. It's easy to remember if you remember the even days of the week. То есть это четные дни недели. Yeah, so I hope you can join us. Надеюсь, вы сможете к нам присоединиться. Thank you for joining us today and thank you for your practice. Спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. Спасибо за вашу практику. And let's just remember to appreciate the healthcare workers and everybody on the front line who are helping us keep safe. И давайте помнить всегда о том, чтобы ценить усилия медицинских работников и всех остальных работающих на передовой и заботящихся о нашей безопасности. So in the meantime, please also take care of yourselves and stay safe and stay healthy. И, пожалуйста, берегите себя, будьте здоровы и будьте в безопасности. Thank you for your practice. Спасибо вам за практику.